അപ്പോൾ ഹേ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി ലാസ്റ്റ് തവണ നിർത്തിയിടന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ പോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെയൊക്കെ ഒപ്പം പോയിട്ട് ഒരു ഡ്രാഗണൊക്കെ രക്ഷിച്ചായിരുന്നില്ലേ? പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയായിരുന്നു. നമ്മളൊരു തെസ്ട്രലിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നിർത്തിയത്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ 28 മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതവിടെ ആവട്ടെ, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കാം. അത് അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മളന്ന് ഇറങ്ങിയത്. ഈ ക്വസ്റ്റിന് വേറെ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കട്ടെ, ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ. കളക്ട് ദ ഫീൽഡ് ഗൈഡ് പേജ് ഇൻ ദ ബുക്ക്. നമുക്കിത് ചെയ്യാം. ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പോകാം. ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ആ മിഷൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ആക്ച്വലി നമ്മളാ ഒരു ഡ്രാഗണൊക്കെ സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ലായിരുന്നു. നല്ല സൂപ്പർ മിഷനായിരുന്നു. ഈ ഗെയിം ആക്ച്വലി നമുക്ക് 4 തവണ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഓരോ ഹൗസിനും യുണീക്കായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സൈഡ് മിഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ഇത് ഞാനിപ്പം നേരത്തെ കേട്ടതാണ്, ഹഫിൾ പഫ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അസ്കബാനിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അതൊരു ചെറിയ മിഷനായിരുന്നു, എന്നാലും അത് ഹഫിൾ പഫിന് മാത്രം യുണീക്കായിട്ടുള്ള സാധനമായിരുന്നത്. ഇത് വേറൊരു ഹൗസിൽ പോയാലും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വേറെ ഹൗസിന് അങ്ങനെ ഓരോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട്. ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ട സ്ലിതറിൻ ഹൗസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവരുടെ സ്ലിതറിൻ ഗേൾസിൻ്റെ റൂം കോറിഡോറിൻ്റെ അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ സെക്കൻഡിലുള്ള പാമ്പില്ലേ, ചേംബർ ഓഫ് സീക്രറ്റ്സിലെ പാമ്പിനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടതല്ല, ഞാനതൊരു വീഡിയോയിൽ ആക്ച്വലി കണ്ടായിരുന്നു. ഞാനങ്ങനെ നമുക്കത് ഫുള്ള് ജസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോണത് കാണാൻ പറ്റും. Book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. They don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. If that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Liquid luck. എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ. ഇതൊരാളുടെ പേര് പോലെ ഉണ്ട്, ഫെലിക്സ് ഫെലിസിസോ. ലിഹോസ്റ്റി ഡ്രോട്ട് പെപ്പർ പോഷൻ. പെപ്പർ പോഷൻ ആയിരിക്കും. I'm afraid the answer was Felix Felicis. അയ്യോ, ആളുടെ പേരായിരുന്നു. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organised competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Deathly Hallows. The Deathly Hallows. അതെനിക്കറിയാം. Correct. According to
Beedle the Guard, അതെനിക്കറിയാം. the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? ബ്ലഡ്ജർ ആയിരിക്കും. The bludger. I'm sorry, but the correct answer was the Quaffle. quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. പോളിജ്യൂസ്. ആ ഹെർമൈനി പൂച്ചയില്ല. ട്രൂ കൊടുക്കുക. Actually, the answer False was ആണോ? false. അപ്പോൾ While പൂച്ച Polyjuice ഏത്? potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരി പൂച്ച I ഏതെങ്ങനെ? suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the നിങ്ങളാട്ടെ, pedestal now. If you're book inclined to കിട്ടിയാൽ test your knowledge again, I have plenty more questions I can ഓ ask you. And I പൂച്ച won't be പോലെ giving you any ആയതാണല്ലോ. more easy പൂച്ച questions എക്സാക്ട്ലി either. ആയില്ലല്ലോ. The next ones അതായിരിക്കും. will be more difficult. ഇതൊക്കെ മതി. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I ആർത്തേയില്ല. put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. This book is okay. Professor ഇത്ര ഉള്ളോ? Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. ഇവിടെ ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്തെങ്കിലും ഡെമിഗൈ സ്റ്റാച്ചു വിളിച്ചിരിക്കണുണ്ടാവും വിചാരിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. വളയങ്ങള് Revelio. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കാനുള്ള ഗുണം. അതാ നമ്മൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കണോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. എന്താണ് ഇവിടെ പരിപാടി? Could you remind me how എന്താടി the ഇവിടെ daily പരിപാടി? keys work again? When you Well, spot banana. or hear a flying key, you're to follow it back to its cabinet. Inserting it in the lock is the tricky part. I hope you follow, son. If you open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. ഞാൻ 3 കിട്ടിയല്ലോ എനിക്ക്. I hate to... നമുക്ക് ഇനി മൂങ്ങേനേം കിട്ടും. അതിനെ ബുക്കാക്കിയേക്കണം. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. ഇല്ല, അറിയൂല. അവൻ പുറകിൽ തലയുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കോലവും എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കോലവും കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ സാധാരണ സ്കൂളിലെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു മാതിരി കോമാളി വേഷത്തിൽ. ഇതാണല്ലോ ഇവർക്കൊക്കെ ലൈഫ് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. Beautifully done. Class is dismissed. And remember, ഒരു മിനിറ്റ്, now എനിക്കൊരു is not the time. ലേൺ ഓൾ സ്പെൽസ്, എനിക്കൊരു ട്രോഫി ഇപ്പം കിട്ടി. OWLs will be here before you know it. ലേൺ ഓൾ സ്പെൽസ്. ഓ, എനിക്കിനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉണ്ട്. അല്ല, ഇപ്പം കിട്ടിയ ഇത് ഏതായിരുന്നു? കോൺജുറിങ് സ്പെല്ലല്ല, ഓൾട്ടറിങ് സ്പെല്ലല്ല, ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ സ്പെല്ല, അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. ഇപ്പം ക്രൂസിയോ മാത്രമായി. ഓ, ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ബേസിക് കാസ്റ്റ്, റിവെലിയോ, പ്രൊട്ടേഗോ,
Stupefy, Petrificus, Alahomora, Ancient Magic. ആന്നല്ല, ഇതും അവാർഡക്കടാവറ, ഇത് പഠിക്കണം. ഇംപീരിയം, ടെമ്പററി ഫോഴ്സസ് enemies to fight. Okay. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I ഇത് suspected, കണ്ട you would ആർക്കെങ്കിലും be. സീരിയസ് ആയിട്ട് Now, സംസാരിക്കുന്നു. it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumours of your extracurricular activities. Was എന്തോ your കുത്തി visit to an പറഞ്ഞതുപോലെ. ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. No. Not at all. I was merely interested in learning more about the Aura program. I saw Professor Sharp's Aura badge and was intrigued. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until Okay. then, well done. You are dismissed. If you Thank wish to you, practice the spell you just learned, the training dummy is available. ഇല്ലടാ, ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കണം, നമ്മള് ഇപ്പൊ ലേൺ ചെയ്ത സാധനം ഏതാണ്? വേറെ ട്രോഫിയും കൂടി കിട്ടി. കംപ്ലീറ്റ് ഓൾ ടിയേഴ്സ് ഓഫ് എ ചാലഞ്ച്. എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്താണ് ഇവൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്? Hello, Gareth. So, has your aunt been taking it a bit easier on you lately? Unfortunately, no. In fact, a few days ago, she gave me a detention. I was only Sebastian testing a new കണ്ടല്ലേ? recipe in a mostly empty classroom, ജസ്റ്റ് and the fire മുഖത്ത് was put കുറച്ച് out ഇങ്ങനെ quick പാടും, enough. എൻ്റെ മുടിയുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. If you're setting things on fire, then perhaps you ought to rethink your choices. That's exactly what Aunt Matilda said. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their criticisms and the fires. It'll be bigger than butterbeer. Oh, that gives me an idea. Better write it down. Best of luck to you. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there and bring ഇപ്പൊ ഞാൻ someone who അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി speaks പോണം. gobbledygook. I remember Oh, ഇവിടെ Arnie ഞാൻ mentioning വന്നിട്ട് something about gobbledygook. അത് മെയിൻ മിഷനാന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ, ചലഞ്ചസിൽ എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, അത് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് തന്നെ. കാരണം അറ്റാക്ക് നല്ലോണം കുറയും. നമുക്കിത് ചെയ്യാം. സ്പീക്ക് വിത്ത്
അമിത്. അമിത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. വഴി മാറിപ്പോയി. ഞാൻ ഈ മ്യൂസിക് വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണായിരുന്നു. എന്താണ് ഇവിടെ പുകഞ്ഞിരിക്കണേ? ഈടാ അതെ കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നോക്കി. 6 hours of homework last week. Let me guess. Catching up on history of magic. How did you know? By the disappointed look. അവനിത് ഏത് മണ്ടയ്ക്ക് പോയി പോകണാവോ? എൻ്റെ പ്ലെയറിന് എല്ലാ സ്റ്റാമിന ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമില്ല. എവിടെ? ഇവനില്ല ഇവിടെ. അയ്യോ, ഇതെന്താ ഗ്ലിച്ചാണോ? അതെ ഗ്ലിച്ച്. അതെ, അവൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കണുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് താഴത്തേക്ക് പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ടെ ഒന്നും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഗെയിമിൽ ഗ്ലിച്ച് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ. അത് തന്നെ കേൾക്കണം. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio.
She swears are from Sigmund Budge himself. What? Why are you looking at my chin like that? Stop it! ഞാനൊന്നും നോക്കിയൊന്നുമില്ല. ഓ എന്റെ ചാട്ടം നോക്കിക്കേ. നമുക്ക് കാസിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് പറക്കാട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതുവരെ ഇങ്ങനെ പോകണ വഴിക്ക് വല്ല ആ ഫീൽഡ് പേജോ പിന്നെ മറ്റേ എന്താ ഡേലിയൻ കീസോ എല്ലാം കിട്ടാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ. അത് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഹോഗ്വാർട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓടി തന്നെ പോകണം. ഇതാരുടെ തലയിലേക്ക് മറ്റേ ട്രോളിന്റെ സാധനം അടിച്ച് കയറ്റിയാണത്, ഗത കയറ്റിയാണത്. Hello, Hamora. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Potions is dull and charms is dire. Nothing's as clever as playing with fire. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണോ പോണേ? ഒരു പുതിയ ഏരിയ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിയെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. Bombarda. Capulso. ഹോസ്റ്റൽ റൂം ഇറങ്ങേണ്ടി വരും മിക്കവാറും. പസിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞേക്കി. അല്ല, ഇത് നമ്മളൊരു തവണ ഇത് നമ്മൾ തീർത്തതല്ലേ. ഇവിടെയല്ലേ നമ്മൾ ഏതൊരു പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ക്ലോക്ക് എന്താണ്ടോ കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് എന്താണ്ടോ ഡ്രസ്സ് എന്താണ്ടോ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി പോയത്. മതി. That's it. കണ്ട ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം കിട്ടിയില്ലേ. ഇതാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണേൻ്റെ ഗുണം. ഒരു തൊപ്പി കിട്ടി. 77. സെയിം സാധനം തന്നെയല്ലേ ഇതും. അതാണ്ട് ഇത് പോർഷൻസ്. Hello, Hamora.
ഇതൊന്നും തോന്നാതെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നടക്കണ ഒരു സ്വഭാവമുള്ള വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓരോടത്ത് പോവുക, ഓരോ സാധനങ്ങൾ പെറുക്കി കളക്ട് ചെയ്യുക. ഇതോ കത്തല്ല, അത് വായിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ എടുത്തോ. കുറച്ച് പോഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. ഈ പോഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫെൻസ് കൂടും. ഇതാണ് മറ്റേ ലക്ക് പോഷൻ. ഡ്യൂറസ് പോഷൻ ഒരു 2-3 കൂടി ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു തോന്നല്ലേ. ഏതായാലും ഇവിടെ വരെ ഒന്നല്ല, കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോവാം. ഒന്നുണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല. ഡ്യൂറസ് പോഷൻ, ഇൻവിസിബിലിറ്റി പോഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അത് മറ്റേ ഏതോ ഒരു സ്പെല്ലില്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ, മറന്നു അതിൻ്റെ പേരെന്താന്ന്. ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടാക്കാം. വിഗൻ വെൽ പോഷൻ 10-21 ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Revelio. ഇനി തിരിച്ചോ. Something else too. A dash of powdered bat spleen, I think. ഈ വഴി നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നല്ലായിരുന്നു. ഓ ഇവിടെ വെച്ചാൽ വേറെ വഴിക്ക് പോയെന്നാണല്ലേ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്പീഡിൽ തന്നെ പറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ലോ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ഗ്രൗണ്ടിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇറക്കുക. Keen on Keen Bridge. Hang on to your... അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്നപ്പ. ഇതെങ്ങനെയാലും ഇവിടെ മിക്കവാറും ലോർഡ് ഗോക്കിനെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. I know what that means. Merlin trial. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not അയ്യോ, expect him to ഞാനിതായിരുന്നില്ല react this way? ഉദ്ദേശിച്ചത്. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we ഇവരെല്ലാം began മറ്റേ our ഇത് search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lord Gok. Just Lord Gok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോണു, ഇയാൾക്കെന്ന് വായിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു. And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen.
either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, invisibility portion it shouldn't be too difficult to achieve. I'll meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. The door is looking at us. Oh, that's an enchanted door. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Bombard! Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Incendio! I still can't believe we're inside. ഇതിപ്പോ ചെയ്തേ I've read about mines like this, but seeing them is something else altogether. അയ്യോ We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok. Ha. Bombarda! That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Arneet. You have my word. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Revelio. Okay. Being watched by a door. Right. Don't wish to be seen, do we?
I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Arneet. See if we can find any plans. Bound to be plans, a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more. Revelio. What could they be building? Fascinating to see gobbledygook written in his goblin hand. Flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. Revelio. Don't return to Lodgok empty-headed. ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ വന്നേ? അതെ. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. ഓ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡിലായിരുന്നു ഞാനത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. ഇവൻ അവിടെ എന്ത് കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കണ? ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Incendio. Revelio.
the boiler powers the lever. I suspect it must. Propeller. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണോ പോയി കയറിപ്പോണേ? അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ആ ചെസ്റ്റ് എടുക്കൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. The boiler activated that handle. See it? ഇല്ല. ഏത് ഹാൻഡിൽ? ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. മാക്സിമം സ്റ്റെൽത്ത് പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. അത് ഞങ്ങളുടെ വേറെ ആൾക്കാരൊന്നും എന്നുള്ളായിരുന്നു. That should be the last of them I'll meet. ഇല്ല, അപ്പം ഇവിടെ ഏതാ ഒരെണ്ണം കത്തിക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നണം. Revelio.
This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. പറന്നു പോകാൻ പറ്റുമോ? There must be a quicker way out of here than retracing our steps. മിക്കവാറും അതേക്കണം. ഏറ്റവും I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് കയറി പോണേ. ഇതാണ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ്സാണ്. പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഛേ, ഇതാരടാ നിൽക്കണം? Can we please talk about what just happened? ഒരു മിനിറ്റ്. Can we please talk about what just... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Oh, Professor Fig. Yes. Professor Fig's But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own.
we parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. ഇവൻ കാരണമായിരിക്കും ആ പുള്ളിക്കാരി തോയത്. When I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് ഇല്ല, അതിന് മുമ്പ് ഗിയർ കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അയ്യോ അത് അടിപൊളി. 195. He has a lead on the relic that could help Pan. ഇത് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ആ ലെവലിനേക്കാളൊക്കെ ഓവർ പവേർഡാണ്. 17 കണ്ടെടുത്ത് എനിക്ക് 27 ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള RPG കളിക്കാൻ നേരം നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഓവർ പവേർഡായിട്ട് നിൽക്കാം ഓരോ മിഷനൊക്കെ വരാൻ നേരത്ത്. This could prove dangerous if I'm not careful. നമുക്കിതിൽ ആ ഗ്രിഫിനും വെച്ച് പറക്കാം, പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി രസം. അതിന് വലിയ സ്പീഡൊന്നുമില്ല ആക്ച്വലി. There's no telling what lies in wait for me. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb.
Perhaps we can visit Anne when we finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. ഞാൻ ഓമിനസിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല കുറച്ച് ആളായിട്ട്. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. നീയും വാ, മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും ഒരു I'm sure that foul smell is unforgivable the scent curse of പഠിക്കണമായിരിക്കും. success. Try not to lose your nerve just yet. പേടിച്ചു പോയല്ലോ. Arresto momentum. Bombarda. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Bombarda. കത്തത്തില്ല. Confringo. Confringo. Defendo. Levioso. Potato. Incendio. Bombarda. Depulso. Accio. Watch your step. I nearly slipped there. Bombarda. Confringo. Incendio. Protego. Defender. Repulsor. Levioso. Incendio. Bombarda. Accio. Stupefy. Incendio. Confringo. Defender. Repulsor. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Confringo. Cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of Descendo. bones. Lovely. Bones outside the sacrifice. Seems odd. There's something here by the altar. I foolishly mentioned the relic in my report and was reminded to leave it where it lay, but research must come before my fealty to the rules. I sent something on this relic. I was told that chosen by English oak won't have powerful intuition, I believe. Therefore, when no one was looking, I acted. I conjured 2 barricades to isolate the lyric. Sisters, forgive me, but I used their very bones as key. I plan to return it, but first I must ready myself for nothing. What did you find? Looks like part of a student's diary.
It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Accio! Bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. എന്തോ സംഭവിച്ചല്ലോ. This archway's been barricaded. Accio! Wingardium Leviosa! Bombarda! Accio! Bombarda! പേടിച്ചു പോയി. Bombarda! Tracy! Accio! We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Wingardium Leviosa! ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് മിക്കവാറും. എന്തിയാ എല്ലൊക്കെ എന്തി Accio! Wingardium Leviosa! അത് തന്നെ. Accio! Wingardium Leviosa! ഇവിടെ വേറെ എല്ലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? Accio! Wingardium Leviosa! Accio! ഇത് തന്നെയില്ലല്ലോ, അവിടെ സ്റ്റക്കായി പോയോട്ടാ. Wingardium Leviosa! You've done it! I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. What? Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. പിന്നെ വേണം. Where did you learn the Imperius Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries.
Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. The 4. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Incendio. Imperio. Bombarder. Accio. Defender. Potato. Stupefy. Confringo. Expelliarmus. Fringo. Incendio. Arresto momentum. Defender. Fringo. Bombarda. Imperial. Accio. Glacius. Fringo. Bombarda. Protego. Glacius. Stupefy. അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കളിച്ചു. Bombarda. Defender. Fringo. Incendio. Arresto momentum. Incendio. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Incendio. Flipendo. Bombarda. ഇവിടേക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടും കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ഗിയർ സ്ലോട്ട് ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുമല്ലേ. Incendio. Bombarda. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കളയാം, നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളയാം. അത് ഒഫൻസ് കുറയ്ക്കത്തുള്ളൂ. വലിയ കാശും ഇല്ലല്ലോ. $60 കോയിനല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പോട്ടെ നോക്കാം. Bombarda. Another barricade, considering how well you did on the Accio. Guardian Leviosa. How gracious of you. I try. Accio. എന്താ ഇതൊക്കെ ഓരോ സിമ്പൽ ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ?
ഇതും This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Accio. അതെ. പിന്നെ വട്ടം പോലത്തെ സാധനം. That worked. Keep going. എന്താ വെച്ച് ഇതും അതും. ഈ ഷെഡും വട്ടവും. അതെ ഇവിടെ ഒരു ഇത് വന്നല്ലോ. ഇത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. എവിടെ? ഇവിടെ കൂടിയല്ലേ നമ്മൾ വന്നേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി സെഡും വട്ടം എടുക്കാം. സെഡ് ഇത്, പിന്നെ അതായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പസിൽസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല. അത് അയ്യോ, അതെന്ത് സാധനോടാ? Oh, for a moment there, I thought that would never end. അത് ഇത്തിരി വലിയ സാധനം ഇപ്പൊ കേട്ടോ. Incendio. Dead end. Accio. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. The relic contains abundant potential. Its possibilities could benefit not only Wizardkind but the world. But the dark sacrifice involved to realize its intent may be too great. Until we know more, please do not remove this relic. Sebastian, the relic. Look. ഞാനിത് എടുത്തില്ല. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. എന്ത് പറയും? The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. നമ്മൾ I must പറയാനുള്ള keep this പറഞ്ഞു. relic secret, especially from my uncle.
Ominous. ഓ ഞാനതൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതായിരുന്നു. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. നീ Sebastian, എന്തിനാണ് എന്റെ പുറകെ നിൽക്കണത്? leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. സംസാരിക്കണല്ലേ അവനായിട്ട്? I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. Akio, I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. കഥാപ്രസംഗം പറയാണ്ട് വാടാ. ഇനി അങ്ങനെ ഇറങ്ങും ഞാനിത്. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. പുറത്തേക്ക് തന്നെ അല്ലേ ഞാനീ പോണത്. അതെ അതെ. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. കഴിഞ്ഞ അയ്യോ നടന്നു പോണോ അവിടം വരെ? ഇത്തിരി കഷ്ടമായി പോയിട്ട്. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous, but it only upset her. ഒരുത്തനെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തുള്ളൂ, സ്റ്റെൽത്ത് കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തുള്ളൂ എന്ന് തോന്നണം. വാ A
no, this isn't good. What is it? I'll attack you. Over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. You can't stop us. No! I will make you pay. Glacier! Bombarda! Imperial! Kill glance off of me. Accio! Potato! Stupefy! He has to fight! Coming out at once! To the right! ഇതിപ്പോ ആരാണെന്ന് Why don't you come up here and We'll make Bombarda! pressed? Accio! I'm handling it. Accio! Potato! Stupefy! Bombarda! ഇവന്മാർക്കൊക്കെ എന്നേക്കാൾ ആക്ച്വലി പവർ കൂടുതലാണ്. ഇത് ഞാൻ അതിന്റെ നടുക്ക് കയറി വരും. അയാളെ കൊണ്ട് അവൻ കൊല്ലിച്ച് സ്വയം കൊല്ലിച്ച്. Boy, what have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. അതെ വേറെ There was ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. ഇനി ഞാൻ അയാളായിട്ട് പോയി സംസാരിക്കണം. പിന്നെ സംസാരിക്കട്ടെ, അതിന് മുമ്പ് പെറുക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പെറുക്കിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, 25 വിഗൻവെൽ പോർഷൻസ് ആണ് മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്കിൾ. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. ഞാൻ ആ മാസ്കിന്റെ പുറകിൽ അയാളെ മൂക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് Either തോന്നുന്നു. of you continues down this path. If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Sorry, sir. Why, Sebastian? ഓ, അവനിനി 4 സൈഡ് മിഷൻസും കൂടി ഉണ്ട്.
നമുക്കേ നമ്മുടെ ഗിയറുള്ളത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ വിറ്റ് കളയാം. അത് വിൽക്കണ്ട, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കല്ലേ, മനസ്സിലാവുമല്ലോ. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. എന്താ ആളില്ലേ? അടുത്ത ഗ്ലിച്ചായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറ്റേ ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് മാക്സിമം ഇത്ര സ്പീഡൊക്കെ ഉള്ളൂ. കാണാൻ രസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനാ ഒരു നൈട്രസ്, നമ്മുടെ മറ്റേതുപോലെ നൈട്രസ് പോലത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല. ഇത് കാണാൻ രസമുണ്ട്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു ഗുമ്മില്ലേ അത്. ഇവിടെ ഈ സാധനം ഇല്ല. നിലത്തിറങ്ങ്. ഇതിന്റെ കൺട്രോളും ഭയങ്കര പാടാ. ഇതിന്റെ പാടുന്നല്ല, എന്നാലും നമ്മുടെ എന്താണ് മറ്റേ സാധനത്തിൻ്റെ പേര്, ബ്രൂം സ്റ്റിക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എളുപ്പം. കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. സിമ്പിൾ പല്ലി അസർട്ട. ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലോ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ കൂടി പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ആ ബോട്ടം റൈറ്റ് കോർണറിലുള്ള യെല്ലോ ബാറ് താഴത്തെ കോർണറുണ്ടോ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ നൈട്രസ് മീറ്റർ പോലത്തെ സാധനം. അതുകൊണ്ട് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കുറയാനാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഗ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് താഴത്തെ കോർണറുണ്ടോ. നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഹോഗ്വാർട്സ് പോയിക്ക്. ഞാൻ എവിടെ കൂടി കയറ്. ഈ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് തന്നെ sometimes trying to pass through. Carefully, Vibe. Don't think it's the delightful scent of gardenias or families. It's violently
actually rank, and it's neat. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Falthcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in anything, that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. അത് ദൈവത്തോർത്ത് ഗെയിം നേരത്തെ തീർക്കരുത്. സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗെയിം തീർന്നു പോയത്. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. നമുക്ക് റൂം ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇനി ആ ബാക്കി അൺഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സാധനം കാണാം, എന്താ നോക്കാം, എന്നിട്ട് വേണം അതൊക്കെ വിറ്റ് കളയാനായിട്ട്. എന്താ അതിനകത്ത് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വഴി ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ, പൊക്കത്തേക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, താഴത്തേക്കാ. എന്താണ്ടോ കാര്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒഫൻസ് 15. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൊള്ളാം. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തോന്നുന്നു. അത് ഇതാവണം, അത് കളയണ്ട. കൊള്ളാം. 28 നമ്മൾ 27. നമുക്ക് സെറ്റാകാം.
ഇനി നേരെ നമുക്ക് മാപ്പിൽ പോയിട്ട് പിപ്പിൻസ് പോഷൻ്റെ അവിടെ പോവാം. അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടളെ. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത്ര ഇത് വരാൻ സമയം എടുക്കണുണ്ടോ? ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളത്. ഇതാണ് എൻ്റെ മറ്റേ ഇത്. അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തടത്തുനിന്ന് ഒഫൻസ് 50യോ വേണ്ട. Here you found a bit of treasure in the forest. Was never one for adventure myself. Almost 5000. I hope to see you again. Farewell for now. ഇനി എന്താണ് മിഷനുള്ള? Sebastian അല്ല, അത് പോട്ടെ. Natty believes that her mother person may have discovered what we've been up to. She hopes that her mother will go easier on her. Okay. After rescuing a dragon from clutch of poacher, pack of poppies. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യാം. നൈസ് മിഷനായിരുന്നു ലാസ്റ്റത്തെ തവണ. അതാണെങ്കിൽ അടുത്ത് വേണം. Thank you enough for helping to save the village from those trolls. എന്താണ് വെറുതെ അങ്ങെടുത്ത് തിന്നുക, കാശ് കൊടുക്കലൊന്നുമില്ല. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting room. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? If it's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അടുത്ത മിഷൻ ചെയ്യാൻ പോട്ടെ. നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ കേറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കട്ടാലോ. ഏതേരോ മിഷൻ മാത്രം ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടി ചെയ്യാം. Mine now, demi guys. എവിടെ? ഇപ്പൊ കോളടിച്ചല്ലേ ഇവിടെ ഡെമി ഗൈസ്, അടിപൊളി.
അപ്പം അവിടെ കയറിയത് നന്നായില്ലേ. ഡെമി ഗൈസും കിട്ടി. നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിൽക്കാം. അയാളുടെ കട എവിടെയായിരുന്നു? അത് പിന്നെ നോക്കാല്ലേ. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കടയിൽ കയറി നോക്കാം. ഇതത് ഡെമി ഗൈസാണോ? അല്ല, താഴെ. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അല്ല, ഹോംവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക്. ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജ്. ഇപ്പം എൻ്റെ ആകെ ലെവൽ 1 മാത്രമേ ഞാൻ അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 അത് അയാൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതെ, ഞാനിത് എത്ര തവണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. I hope to see you again. Farewell for now. Revelio. എല്ലാവരും നല്ല കൂടിയ താഴൊക്കെ ഇട്ടേക്കണം. ഷടാ, ഇതാടാ. വെറുതെ വന്ന് അയാളുടെ കടയിൽ നിന്ന് ഓരോ സാധനം അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പോവാ. Aloha Mora. എവിടെ എൻ്റെ ഇത് മിസ്സായി ആയതാണ്. മൈനോ ഡെമി ഗൈസ് എന്ന് പറയില്ല. ഇതാ എക്സാക്ട് സെയിം വീട് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഞാൻ ചക്ക കിട്ടാട്ടെ. Revelio. ഇതേത് മിഷനാവും നോക്കട്ടെ. ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഓ, ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഐ ഷുഡ് ഓൾസോ സേഫ്റ്റി സംഗറി. നോക്കാം. ഈ ഒരു മിഷനും കൂടി കണ്ട് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓ, ഇതാ പെണ്ണിന്റെ ഇതാ. അത് പിന്നെ ചേട്ടാ പെന്നീനോട് സംസാരിക്കട്ടെ. Hello there. Was there something you needed? Hello. I was wondering if you would be interested in having your own shop and a house elf to help you with it. എൻ്റെ അത്രയും വലിയ കാശൊന്നുമില്ല. Mistress is selling this shop, and Penny is most eager to start working with the new owner. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. Oh, it would be wonderful to have a place to sell things and someone to help me. You'll be able to give Penny almost anything that you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. If you want the shop and Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason. Why is your mistress selling the shop? And you? Penny cannot be certain as Mistress Mason so rarely confides in her.
However, she repeatedly mentions how tired she has become of trying to let the shop. She has had rotten bad luck with the last few tenants. Did Are you all right? Are you holding your breath? Penny's fine. Sometimes Penny simply needs to remind herself to stop talking. How is it you're so good at selling? Seems unusual for a house elf. Oh, before he died, Penny's previous owner, Master Mason, trusted her to do all sorts of things to help him with his shop. Penny supposes it is a bit unusual for a house elf to possess such skill, but Master Mason commanded it, and Penny was happy to oblige. Master Mason was a wonderful master. What kind of things would I be able to sell in the shop? All kinds. Anything from essence of Disney to Mooncalfer. If a buyer exists for something, then Penny can sell it and get the best price. Just ask Mistress Mason. All right. I shall go and find Madam Mason. Oh, this is splendid news indeed. You won't be sorry. You can find Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny does hope she gets to work with you. നോക്കട്ടെ, വല്ല നിസാര കാശൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോയി വാങ്ങിക്കാം. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഗിയർ മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവിടെ വിൽക്കാൻ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. ഇതാണോ? ചേച്ചിയെ. Hello, Madam Mason. I understand you have a shop to sell. Why, yes. Yes, I do. ഇവരെ കാണാൻ നമ്മുടെ ഹാരി പോട്ടർ സിനിമയിലെ മഗോണകളിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. Yes, I am. I've always wanted to own a shop. How marvellous. I think you will find my terms quite generous. But, and do please forgive me for asking, don't you think you might be a tad young to own a shop? I have a knack for this sort of thing, if I do say so myself. If I can meet your terms, I hope that you'll sell to me. Well, I reckon you have the confidence needed for such a venture. And of course you'll have Penny to help you. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes with the place. She did indeed. I like you. Tell you what, I shall sell you the space for an exceedingly fair price. I think you might just be shrewd enough to make a go of it. An exceedingly fair price for a shop and an elf. What's the catch? Huh? You are wise to be wary in business dealings. No catch, really. I simply ask that you allow me to do you the favour of buying the shop back. At a discount, of course, should your efforts fail. The last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to spoil the barrel, if you get my meaning. Ha! Your faith in me is overwhelming. You're sorely mistaken if you think I'm going to fail. There's that confidence again. And, of course, I wish you every success. Do we have a deal? What precisely do you mean, should my efforts fail? Honestly, I only mean that if for some reason you're unable to keep the shop going, I could help you capture losses. That's all. But, as you've implied, the odds of that happening are remote. The shop seems to be in an ideal location. Why has no one purchased it yet? It is indeed. But I've just decided to sell. I've grown weary of being a landlady. My late husband was the one with a passion for shopkeeping and business in general. You'd be wise to take advantage of this opportunity before the offers start rolling in.
It looks to be rather a mess. Why haven't other tenants been able to make a go of it there? As you've no doubt considered, running a shop is not as simple as those less savvy might think. The new owner, however, will have something that previous tenants did not. The benefit of Penny's particular prowess. Her assistance will make all the difference, I should think, in both getting the shop ready for business and ensuring its success. It does sound intriguing, but I need to consider my finances first. I'll come and find you if I'm interested. Very well, but I won't be able to keep the shop available for too long. ഇത് എത്ര രൂപയാണ് ഇവർ പറയുന്ന ഷോപ്പിന്? If you do want the shop, I'd advise you to return to me as soon as possible. Collect 1,500. Already island. Madam Mason, about the shop. Yes? I've decided I'd like to go ahead and purchase the shop. I have to say I'm impressed. 1500 അപ്പോഴും പിന്നെ കിടക്കണ്ടല്ലോ കാശ്. 3000 ചില്ലാനും പിന്നെ കിടക്കണ്ടല്ലോ. And brave. You won't be sorry. Give me the money and I shall get the paperwork filed immediately. Wonderful. Shall I head directly to the shop? Please do. Oh, one more thing. Since my husband died, I've not been able to bring myself to retrieve some of his personal items. They're in a chest at the back of the shop. Penny has the key. As you get organised, I would be terribly grateful if you could help an old widow and gather his things for me before you open for business. I wish you the very best of luck in your endeavours. Penny will meet you there. ഇതെല്ലാം പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ, പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടിച്ചു പറ്റ. നല്ല കളറുള്ള താഴും താക്കോലാണല്ലോ. താക്കോലല്ല, താഴാണല്ലോ. What do we have here? A demiguise. ദേ പിന്നെയും ഡെമിഗൈസ്. അടിപൊളി. ഇതിപ്പോ ലാഭമില്ല. ഇവിടെ കയറിയത് പിന്നെയും നല്ലതായി. എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഹസ്ബൻഡ്. ഇവിടെ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട്. ഈ പെനിയുടെ കട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ മിഷൻ ചെയ്യാം. രണ്ടുപേരും കൂടി എന്നെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ. Well, I've done it, Penny. The shop is mine. Oh, Penny is so pleased. Penny was hoping you would be the one to purchase it. I'm glad you're here to help me. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success. There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean up and do some repairs. Well then, let's get to it. Penny is ready. Between the two of us, we should have this place up and running in no time. I didn't. Reparo. Penny can already see the potential. This will surely Mistress Mason wanted Penny to be sure and give you this key. It opens a chest in the back room of this shop. Oh yes, she mentioned it to me. It contains some of her late husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. Penny must get back to work now. കണ്ട എന്തോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്.
ഇവരുണ്ടേരും കൂടി എന്നെ കൊല്ലാൻ പോവാന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ നിന്ന് കാശടിച്ചു മാറ്റി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടിടും. എന്നിപ്പോൾ തള്ളിയിടും അതിനകത്തേക്ക്. ഇല്ലല്ലോ. ഞാനതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ്. ഞാൻ തന്നെ തള്ളിയിടുമായിരിക്കും അതിനകത്തേക്ക്. ഞാൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസിനിലെ പോലെ വാങ്ങിക്കണവരൊക്കെ കിണറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടിട്ട് പിന്നെയും വിൽക്കാൻ വെക്കണ പോലെ പരിപാടിയാണെന്ന്. അടിപൊളി. Revelio. Bombarda. That's odd. Why would someone store one hat in here? Incendio. പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു കിട്ടാൻ കണ്ടപ്പോ. Revelio. Well, that's not very hospitable. അയ്യോ, ഞാൻ പേടിച്ചു. സത്യം പറയാൻ പേടിച്ചു. Incendio. Arresto momentum. Flipendo. Oh, shit. So determined to guess will be wonderfully fun. For me, at least. Lumos. എന്താ പേടിയാവുള്ളടാ. ഉണ്ടാകാം. That's new. Onwards, I suppose. എവിടെ? ഏതൊരു വാതിൽ ഓർമ്മ വെച്ചാടല്ലോ. അതെ. What in the... Who's there? Bombarda. Revelio. ഒന്നും കാണണില്ലല്ലോ. Bombarda. Revelio. അയ്യോ. Accio. നമ്മളിപ്പോ വന്ന വഴിയല്ലേ. Lumos. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡോറൊന്നുമില്ല. എന്തൊക്കെയോ Bats. Lovely. Reparo. Lumos. Seems as if I should hang something there. Accio. Wingardium Leviosa. These lanterns must belong somewhere. How enlightening! Fastidio. You might survive a bit longer than the others.
Lumos. You've come so far, so quickly. Well done. You might be just the playmate I've been looking for. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it. If you make it out, that is. Please try. If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shot to succeed, after all. What's the saying? Two sides to every story. Unfortunately for you, both sides nearer to my story. And you'll have to complete both to get to the end. You've chosen the scholarly route. You'll need more than you've learned from books to best me. ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല. Accio. 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 പേടിച്ചു വല്ലാണ്ട. Lumos. കഴിഞ്ഞ Bombarda. Lumos. എന്താണത്? Bombarda. Lumos. അല്ല എന്താ ഞാൻ അവിടെ വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? Running in circles, are we? Perhaps you should retrace your steps. Yeah. എന്റെ പൊന്നേ. Lumos. Bombarda. Lumos. മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ടോ എന്താടാ? Bombarda. Lumos. Bombarda. Lumos. Bombarda. Lumos. Revelio. Lumos. Oh, how nice of him to pop in. Bombarda. Lumos. Bombarda. Lumos. എനിക്കിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയി പോകാൻ നേരത്ത് എനിക്ക് പേടിയാവും. Bombarda. Potato. Glaciers. Bombarda. Glaciers. Accio.
Bombarda. Lumos. Bombarda. Andar. Glacius. ഇതിലാരാടാ? Bombarda. Lumos. Accio. Lumos. Home sweet home. Accio. Wingardium Leviosa. ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചു. Lumos. ഇനി അടുത്തത് അത് ഇതേപോലെ വല്ലതൊക്കെ ആണോ? It's always good to have a different perspective on things. ഇതെന്താണ് ചെയ്യുക ദൈവമേ? നിലത്തേക്ക് ആടി ചത്തു. നിലത്തേക്ക് ആടി ചത്തും പോലല്ലോ. Alter the physical, okay. Within the room of requirement. Revelio. ഇവിടെ ഒന്നും കാണണമില്ല. തിരിച്ചു പോയാലോ? അത് തന്നെ. Lumos. നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ ഒരു മിഷൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിലും ഇതെന്താടാ ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ട് ഈ മിഷൻ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം നിർത്താം. കാരണം ഇന്നത്തെ ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും വലുതായി പോയി. ഇതെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടണമില്ല. Lumos. എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചാടാൻ പറ്റണ്ട. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കാനുള്ള അങ്ങനെ വല്ലതും ആണോ? ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. അല്ല, മറ്റേത് ഞാൻ ഹെൽപ്പില്ലാണ്ട് റാൻഡമായിട്ട് ചാടി കയറി പോയതല്ലേ. ഇപ്പൊ പറ്റണമില്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട് ചാടാ. ദഹിക്കണ സാധനം. Wingardium Leviosa. Lumos.
Accio, Wingardium Leviosa. ഓക്കേ. അങ്ങോട്ട് വരില്ല. Accio, Wingardium Leviosa. So much fun to be had. My head is spinning. എല്ലാം കറക്റ്റ്. Revelio. ഇനി ഇവിടെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും? പറ്റത്തില്ല. Lumos. അതെ. Accio. Bombarda. Lumos. Accio, Wingardium Leviosa. ഒന്നാമത് ഈ പസിൽ ബേസ്ഡ് സാധനങ്ങളൊന്നും കലിയാണ്. Lumos. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവന്മാർ ഇത്രയും നീട്ടമുള്ള മിഷൻ ഇതിനു വേണ്ടി വെച്ച് തന്നേക്കണം. Perhaps I should pull the lantern into this room to cause the room to rotate again. Accio. Wingardium Leviosa. ബുദ്ധിമാനെ. Wingardium Leviosa. ഇതെങ്ങനെ തീർന്നാ മതി. Accio. Wingardium Leviosa. ആശ്വാസം. Bombarda. Accio. അതെന്താണോ പോയത്? Places. Lumos. Potato. Bombarda. Now that gets your attention. Well done. I'll give you a moment to collect yourself, if you can. Ta-ta for now. റിട്ടേൺ ടു ദ ഫയർ. തീർന്നു തോന്നും. ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി എന്തോ ചതിക്കണായിരുന്നു. ഇനി ഉണ്ടോ അതേ ഒരു ലോകം കൂടി. എക്സ്പ്ലോർ ദി ഏട്രിയം. ഗൈസ്, ഞാനപ്പോൾ ഇതിത്തിരി വലിയ സ്ട്രീമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി മിഷൻ നമുക്ക് നാളെ വല്ലതും കളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഈ മിഷൻ തീർത്തിട്ട് പോകാം. I simply adore this blooming place. Don't you? You know, foliage, like most living things, won't survive for long in the darkness. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പം എനിക്കതേ ബോറടിച്ചോളും. പിന്നെ ഇത്ര ലേറ്റായി, 1 മണിയായില്ലേ രാത്രി. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നാളെ, ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം. സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ നോക്കട്ടെ.
ഓക്കെ, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ലോഡ് ഗെയിം നടക്കൂലേ നോക്കിയേക്കട്ടെ. അതും കൂടി ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ടങ്ങ് ഇത് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ സ്ട്രീം ഇതോടെ നിർത്താം. ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്നത്തെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് എൻ്റെ ചാനലിന്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. ബൈ.